Hello everybody, I want to welcome everybody on Zoom. I'd love to welcome everybody who's fellowshipping here as well with us at camp. And I want to say happy Sabbath to those who have already entered Sabbath as well. So happy Sabbath from us here. So we'll continue our part 2 of our study that we did earlier. Picking up from the what we learned about the papacy resurrecting and working separately to Protestantism from Sunday law. The deadly wound being healed, that of the mother, not the daughters. And other witnesses exist for this idea. We have Spiritual Gifts Volume 1 and we have Great Controversy. In both of these testimonies, Protestantism and papacy are not blended together into one. In addition to that, we see the beginning of the line here where we go back 10 years from 1989 to 1979. We know that this time period was to give us some warning. We see, among other things, we see the rise of the moral majority. But we also see Pope John Paul doing his visit to the United States for the first time. Both the papacy and Protestantism during this 10-year period building a relationship with Reagan. But they're not working together in a partnership. At our Midnight Cry in 2018, the Midnight Cry, which is to light up the rest of our path all the way to the Second Advent. The series of studies done in Arkansas was bookended by studies about the papacy. The format is of the mother. And those studies about the mother and the daughters were separate studies. They did not kind of overlap. So hopefully we can see that the papacy is doing its own work independently. And being a counterfeit or a forgery, Satan is trying to steal the people of God in the world.
So we want to turn our attention to the loud cry that we give to the Nethinims. And in order to do that, we will study the line of the Nethinims and compare it to the line of the priests. We know that it has the same structure of the hand of God. Five waymarks with 4 gaps in between. A hand that can reach into a group of people and pull them out. And in the same way that a group is pulled out of the mountain, we have a group of people that are threshed out of the statue in Daniel 2. I have already put the dates onto both of these lines because I hope we're already familiar with those dates. What may be a little bit less familiar is the idea of a 10-year warning for the Nethinims. So in 1979, we had some events that were meant to wake up the priests. And 10 years earlier than 2014, we see a film by Michael Moore. You may recall the name, it's Fahrenheit 9/11. We also see that the Nethinims have the same structure as the priests here with the increase. I've laid it out this way so that we can see that they line up with 1991 and 96. But I've also put these diagonal lines to show that they also line up with this section here because the dates are the same. So maline zvakare kuratidza kuti izvi zvinoline up nemadates aya ari pazasi akangofanana. So while we were receiving our message, our midnight cry, saka apo taigamuchira message yedu, message ye midnight cry, in September, October 2018 specifically, pakati paSeptember naOctober 2018. the same thing was happening for the Nethinims those same months. Zvakafanana zvaiitika kumaNethinims mamonths akafanana iwayo. They were receiving a true message and an alternate message. Vaigamuchirawo message yazvokwadi nemessage iri alternate. Fahrenheit 11/9 came out Kwakabuda at that time.
kwakabuda yainzi Fahrenheit 11.9 panguva iyoyo. And at the same time, the Trump prophecy was also released. Panguva imwe cheteyo pane Trump prophecy yakataurwa nezvayo zvakare. These were helpful for Nethinims, well, not that one. This one was helpful for the Nethinims to understand the truth. Iyi yakabatsira maNethinims kuti vanzwisise zvokwadi. And just as we do, and all groups do, they have access to the two streams of news symbolized by CNN and Fox. Sezvatinongoitawo nemapoka mamwe ese, tine access to ma-streams e-news, CNN ne-Fox. Just as this is the rise of a new movement. Uku kwaiva kusumuka kwe-movement itsva. This is also the beginning of a movement. Ukuwo zvakare kutanga kweimwe movement itsva. This movement has a messenger, just as we had a messenger. Movement yepazasi ina messenger, sezvatingoriwo messenger isu. One of the things that this movement produced was AOC. It's as though the movement was successful in bringing her into her position. Movement yepazasi yakaproducewo zvakare AOC. Yakabetseredza kumuisa pachigaro chaari nacho zuva ranhasi. Alexandria Ocasio-Cortez was elected in 2018. Alexandria Ocasio-Cortez akasarudzwa mugore ra2018. And both Michael Moore and AOC can be pinned to 1989. Vari vaviri, Michael Moore na AOC, vanogona kuiswa zvakare pagore ra1989. Michael Moore's very first debut film was produced in 1989. Firimu redebut rekutanga raMichael Moore rakagadzirwa muna 1989. And AOC was born in 1989. AOC akazvarwawo gore ra1989. These two individuals impact the priests and the 144,000, which is why they are connected with 1989. Vaviri ava vanoimpacta mapriests ne144,000. Ndiyo mhaka vakakonectwa vese vaviri pa1989 But unlike the line of the counterfeit that we looked at earlier today, this movement here under Michael Moore is the work of God. Zvosiyana nebasa recounterfeit ratambotarisa nhasi. Iyi movement iyi ibasa raMwari. Although Michael Moore is a Catholic, this is God's work to draw out Nethinims. Kunyangwe Michael Moore ari muCatholic, iri ibasa raMwari kudraw out maNethinims. But Michael Moore comes with limitations, and we will look at that soon. Asi Michael Moore anotouyawo aine zvinengamupinyi zvake, tichazvitarisawo zvakare pachinguva chinotevera. Because this is God's movement, Michael Moore's prophetic message was correct. Nekuti iri imovement yaMwari, message yaMichael Moore yakanga iri correct. Correct enough for his dispensation, the first part of this line. Yakanga iri correct enough kudispensation rekutanga iri, kwekutanga kweline ravo iri. In 2016, the movement had a message about the kings in Daniel 11.
2016 movement yakanga ine message maererano nemadzimambo anowanikwa muna Daniel 11. There was a message about President Bush Senior. Apa ine message ya President Bush Senior. And in this film, Fahrenheit 9/11, Michael Moore labels Bush as a murderer and an illegitimate president. Mufilm iri Fahrenheit 9/11, Michael Moore anotonongedza Bush semunhu anouraya vanhu uye asiri mutungamiriri wakanaka. His message about President Bush was correct. Message yake ya President Bush yakanga iri yazvokwadi. I'm just going to swap translators, I can't hear. Ndichangochinjanisa vaturikiri, handisi kunyatsokunzwa zvakanaka. Okay. In 2018, we had a message about Donald Trump being a Hitler, a type of Hitler. Muna 2018, takava nemessage ya Donald Trump achinzi akafanana naHitler. And in Fahrenheit 11/9, that is exactly what Michael Moore is saying. Mufilm Fahrenheit 11/9 ndo chaizvo zviri kutaurwa naMichael Moore, zvakafanana neizvozvo. His message is correct. Message yake ndeyazvokwadi. In Fahrenheit 11/9, Michael Moore says that the Flint crisis in 2014, that year was a turning point that would lead to trouble. Mufilm Fahrenheit 11/9, Michael Moore anoti Flint crisis, crisis yemvura yekuflint, gore iroro 2014 yakanga iri turning point. Ende imessage yazvokwadi. We know that year is a turning point. Tinoziva kuti 2014 yakanga iri turning point zvechokwadi. Michael Moore also identifies the significance of the date November 9. Michael Moore anoongororawo zvakare kuti date raNovember 9 riri significant. And he has a message about equality. Uye zvakare aiva nemessage ine maererano neequality. But what we know about our own line, which we looked at earlier today, is that there is a change of leadership at the midway point. Asi chatinoziva nezveline redu, tinoziva kuti pa2014 pakanga paine kuchinja kwevatungamiriri inova iyo waymark yepakati. So we recognize that there will be a change of leadership at this middle waymark, which is 2021. Saka takabva taongororawo tikaona kuti pachava nekuchinja kweutungamiriri pawaymark ra2021. Michael Moore could only take the movement so far before a new reformer was required. Michael Moore aingokwanisa kungosvitsa movement yake pana 2021 before a new leader ava kutsvakwa. In our history, we were required to accept the first messenger's message in order to be benefited by the second. Munhoroondo yedu taitosungirwa kugamuchira message yamessenger wekutanga ndokuti tigozobhenefitwa neyamessenger wechipiri. This period, a priest must trust Elder Jeff. Muperiod iyi, mupirisita aitofanira kuvimba naElder Jeff. This formalized message here for the Nethinims is the equivalent of the Time of the End magazine for the priests. It lines up the same. Iyi message inoformalizwa yemanethinims yakanodondana neformalization yedu yeTime of the End magazine. We know that you must accept the first messenger to be able to be benefited by the second. Tinoziva kuti tinofanira kugamuchira messenger wekutanga kuti tigone kubhenefitwa nemessenger wechipiri. So we have Michael Moore working for God for the Nethinims.
Saka tina Michael Moore achishandira Mwari, achishandira manethenims. We have the wrong stream here. This film was produced by Jerry Falwell Jr. Tine stream iri wrong padivi apa. Firimu iri rakagadzirwa naJerry Falwell mudiki. They didn't say that Trump was Hitler. They said that Trump is Cyrus. Vana kuti Trump ndi Hitler. Ivo vakatoti aiwa Trump ndi Cyrus. So we see Jerry Falwell Sr. here placing Reagan, and we see Jerry Falwell Jr. placing Donald Trump. Saka tinoona Jerry Falwell muhombe 1979 achigadza Reagan. Then pana 2018 toona Jerry Falwell mudiki achigadza Trump. We want to just look at. I just want to look at the movement of Steve Bannon now. Taakuda kuchimbotarisa movement ya Steve Bannon izvezvi. We have a series of Republican losses in this history here up to 2009. Tine series yema-Republican munhoroondo inoi kusvikira muna 2009. In 2009, we see the rise of the Tea Party. 2009 tinoona kusumuka kunoita party iya inonzi Tea Party. And all of this is the false stream for the Nethinims in this time period. Vese ava stream yemanhema kumanethenims panguva iyi. When we get to 2012, 2013, we see Bannon, Miller, and Jeff Sessions working together. Patinosvika pana 2012-14 tinoona Steve Bannon, Miller naJeff Sessions vachiita mushandira pamwe. Just as Flint was a turning point, we also see 2014, the beginning of the overthrow of the Republican Party. Sezvakanga zviri turning point Flint crisis, tinoona zvakare kwaivawo kupidigurwa kweRepublican Party mugore iroro. This wrong movement is trying to start making the Republican Party more extreme and less moderate. Movement iri wrong yakanga yakuda kuti Republican Party ive more extreme, isave moderate. So this is a turning point for the Republican Party in 2014. Saka I turning point ye Republican Party 2014. Another thing we can mark in 2014 is that Bannon makes a speech at the Vatican. Chimwe chinhu chatinomaka pana 2014 ndechekuti Steve Bannon anoita speech kuVatican. This movement, one movement brings about an election of AOC, the other one is bringing about the election of Donald Trump. Imwe movement ichiunza kusarudzwa kwaAOC, imwe yacho inounza kusarudzwa kwaDonald Trump. By the time we get to 2019, we see the country being divided over the impeachment of Donald Trump. Patinozosvika kuna 2019 tinoona nyika iyi ichipatsanurwa pamusoro paDonald Trump. So what begins in 2014, you see visibly the fruit of that in 2019. Saka zvinhu zvinotanga muna 2014 tinozoona zvibereko zvacho muna 2019. So we have some key figures that I will put on the board that we've discussed so far. Tine mafigures ari key atataura so far ataisa paboard. We have Michael Moore, Tina Michael Moore, Bannon. Tina Steve Bannon. We've talked about Falwell, both junior and senior. Tataura nezva Falwell muhombe nemudiki. And we've talked also today about Pope Francis. Tambotaurawo nzara nhasi nezva Pope Francis.
all of these individuals, what do they have in common? Vese vanhu vatataura ava, chii chavainacho chakafanana? We know that Jerry Falwell, Jr. and Senior are religious, and to them this is a religious fight. Tinoziva kuti Jerry Falwell, muhombe nemudiki vese vane ndeve We would chitendero. understand that for Pope Francis this is a religious issue. Tinoziva zvakare kuti kuna Pope Francis inyaya yechitendero. Michael Moore was interviewed on by Sean Hannity, and in that interview they had an argument about their different ideologies. Michael Moore akatointerviewa naSean Hannity. Muinterview iyoyo vakava nenharo pamusoro pezvitendero nemaideology akasiyana. And Michael Moore made very clear that this is a religious issue for him. Michael Moore akazvibudisa pachena kuti iyi inyaya yechitendero kwandiri. It's his desire to follow Jesus that is driving him. Chidokwa chake chekuteedzera Jesu chiri kumudhiraivha. So for Michael Moore, this is a religious mission that he's on. Kuna Michael Moore atori pamission yechitendero. It is not only political. Hazvisingori zvepolitics chete. For Steve Bannon, he is also a Catholic. Kuna Steve Bannon anoriwo muCatholic. Just like Michael Moore, Steve Bannon is also a filmmaker. Michael Moore, Stephen Bannon anotogadzirawo mafirimu. In his films, you can learn some of his ideology. Mumafirimu ake unotodzidzawo zvimwe maideology ainawo. One of his main arguments is that it was always Christianity that is going to defeat the great evils of the world. Imwe argument yake huru ndeyekuti chitendero chechiKristu chichakurira zvitema zvese zviri pano pasi. It is the Judeo-Christian West that comes to the rescue when there is communism to fight. Ndevaya veJudeo-Christian West vanouya kuzonunura kana communism yakurwa. It's the Judeo-Christian West that is going to deal with secular immorality. IJudeo-Christian West ichadhila neiya inonzi secular immorality. And it is the role of the Judeo-Christian West to defeat the rise of radical Islam. Zvakare, ibasa reJudeo-Christian West kukunda vari kusumuka His film veradical Islam. Torchbearer is very much about Christian ideology and how it saves the world. Firimu rake rinodzidzisa zvakanyanya nezvemaideology echiChristian uye kuti achasevha nyika sei. So Steve Bannon is also religious. Saka Steve Bannon zvakare ndewe And chitendero. we can place here us as well. We're a religious movement. Tinogona kuzvinyorawo ipapo zvakare tiri movement yechitendero. Right. So once in our line up here, we see once we have the turning point and a change of leadership. Mulaini redu iri pamusoro kana tachinge taane change of leadership The ne-turning fight point. that goes on this side is different to the fight that's been going on here. Hondo yatinozowana kune rimwe rutivi rwacho yakasiyana neyanga iripo kumashure uko. Back here, there's a fight between the movement and the Adventist conference structure. Mashure uku papaine kurwisana pakati pemasabata pakati pe-movement ne-conference But as we structure spoke about yemasabata. this morning, during this time, we see disciples of Elder Jeff and disciples of Elder Paminda in disagreement. Asi sezvatataura mangwanani ano tinoona vanotevera Elder Jeff nevanotevera Elder Paminda vaine kukakavadzana. There's no longer any use here to be fighting the conference structure. That argument has been is finished by now. Pane pasina need yekunge muchirwisana nevekuchechi conference nekuti argument iyo yakatopfuura kare. So when in this first half of this history, we see Michael Moore's movement fighting against the movement of
Steve Bannon, and that being a symbol of a group. Saka kutanga kwechikamu hafu yekutanga tinoona Michael Moore achirwisana nemovement yaSteve Bannon. By the time we get into this second half, that kind of fight has already been and gone. We have a different fight now. Patinotozosvika kuchikamu chechipiri, hondo iyoyo inenge yatopfuura kare, kune kwane kurwa kumwe kutsva. We have a second messenger here because we know there's been a change of leadership. Tine mutungamiriri wechipiri panapa nekuti tinoziva kuti kune kuchinja kweleadership. And we know that whoever that new leader is who is the person or people that are giving the loud cry. Tinoziva kuti mutungamiriri iyeye mutsva ndiye munhu kana kuti vanhu vari kupa message yeloud cry. The second messenger in this history can be no one else except for us because of the loud cry that we give. Messenger wechipiri haangavi mumwe munhu kunze kwedu isusu nekuti tisine tichipa message yeloud cry. So we will mark Michael Moore here. Saka tinomaka Michael Moore ipapo. And the movement. Our movement yedu. It transitions to the second. Inobva yachinja kuenda kune yechipiri. When we look at this history, the role of the second messenger is to correct the mistakes of the first messenger. Patinotarisa nhoroondo yechipiri iyi, basa rasecond messenger nderekugadzirisa mistakes afirst messenger. In the line of ancient Israel, we see Jesus Christ correcting the mistakes of John the Baptist. Muline ra-ancient Israel tinoona Jesu achigadzirisa mistakes John the Baptist. In the Millerite line, we see Snow correcting the mistakes of Miller. Muline rema-Millerites tinoona Snow achigadzirisa mistakes Miller. In the counterfeit line, we saw that Pope Francis corrects the mistakes of Pope Benedict. Line recounterfeit tinoona Pope Francis vachigadzirisa mistakes Pope Benedict. A proper reform was going to be done by Pope Francis because he could understand exactly what kind of work that was required for the church. Reform yemazvirokwazvo yaigona kuzoitwa naPope Francis nekuti ainzwisisa kuti ibasa ripi raifana kuitwa nekereke yawo. Just as for the priests here, they were required to trust in Elder Jeff here at the beginning. Sezvaingosungirwa kuti mapriests pano vatrust kana vavimbe naElder Jeff pekutanga. If you keep following Elder Jeff in this time period, you'll fall off the path into the wicked world below. Iwe dei wairamba uchitevera Elder Jeff panguva iyi yechikamu chechipiri waizodonhera mugomba rakadzikisisa rakaipisisa chaizvo. And the same is true in this history. At the beginning, you must trust Michael Moore. Zvakafanana nenhoroondo iyi, pekutanga waifanira kuimba iwewo naMichael Moore. But in the second half, once the leadership has changed, if you continue to follow Michael Moore, you'll fall off the path. Asi muchikamu chechipiri, kana mutungamiriri wachinja, ukaramba uchiteera Michael Moore, waizodonhera mugomba. So we have a message of radical feminism. Saka tine message yeradical feminism. The movement has made its position clear on the issue of abortion. Movement yakabuda pachena panhau dzeabortion. On women's rights. Nhau dzemarights emadzimai. And equality. Nhau dzeequality. What is Michael Moore's message and how good does it sound? Message yaMichael Moore ndeyekuti kudii uye inonzwikwa zvakanaka zvakanyanya sei. I want to read you a quote. It's quote 3 for the translators. Ndoda kuverenga imwe quotation. This was written in 2022 on the 4th of July.
Yakanyorwa musi wa4 July 2022. Michael Moore wrote a manifesto. Michael Moore akanyora manifesto. He was angry. Akanga akatsamwa. Quoting, "Until women's rights have been fully reinstated and their equal rights are enshrined in our Constitution, now that the required 38 states have passed the Equal Rights Amendment, I will not shut up about this. If you invite me to dinner, that's all I'm going to talk about. Have me over to your party and it's going to be Dobbs, Dobbs and more Dobbs. And I won't stop until Roe is reinstated and 51% of Congress is female." Akanyora akatsamwa achiti kusvikira marights emadzimai adzorerwa zvizere uye maequal rights avo anyorwa mubumbiro remutemo redu. Iye zvinezvi mastates anokwana kuita 38 akapasisa Equal Rights Amendment. Handingatongonyarari nezvazvo. Ukandiona ukandidana kudhina kwako ndizvo zvose zvandichange ndichitaura nezvazvo. Unenge uchingonzwa ndichitaura ndichiti Dobbs, Dobbs, Dobbs. Zvakare handisi kuzombomira kusvikira Roe yadzoserwa pakare uye kusvikira 51% yeCongress ave vadzimai. I wonder how many of us know automatically what Dobbs is. Handizivi kuti vangani vedu vanoziva kuti zvikangonzi Dobbs tine tichirevei. The overturning of abortion rights in the United States. Kupidigurwa kwema-abortion rights kwakaitika muAmerica. And I wonder how many of us feel passionately about this subject. Handizivi kuti vangani vedu vanonzwa vachisundwa mumwoyo mavo zviri passionate But nenyaya yet here we yesubject see iyi. messenger that has problems saying these things. Asi tinotoona messenger ane matambudziko achitaura zvinhu izvi. But it sounds so good. Asi uchizvinzwa zvinoita kunge zvakanaka chaizvo. So what's the problem? Saka dambudziko nderei? One of the problems with this movement, the Michael Moore and AOC movement, Rimwe redambudziko removement iyi, movement yaMichael Moore naAOC, is that they don't really understand gender equality. ndeyekuti ivo havanyatsi kunzwisisa kuti gender equality chii. If AOC looked like Michael Moore looks, AOC dei aitaridzika sekutaridzika kunoita Michael Moore, it's unlikely that she would receive the respect of her movement. hataizombotarisira kuti anoreceiva respect yaanowana movement make. Another problem exists. Rimwe dambudziko rinowanikwa zvakare. I'm going to quote some quotes from Elder Tess's study. Ndichakota mamwe ma-quotation kubva kune ma-study aElder Tess. These two presentations I'm doing and all of the quotes of Elder Tess Ma-presentation ese andiri kutaura nema-quotation aElder Tess come from her presentations that were given in Uganda in 2020. anobva ma-presentation avo akabva mu-2020 Uganda. So if you would like to study this more in depth, I would direct you to go to those studies to find out more. Kana muda kunzwisisa zvizere ndinokuti endai kumastudy iwayo mugozonzwisisa. And it is in these studies that she discusses the problem with Michael Moore. Mumastudy vanodiscussa matambudziko ana Michael Moore. It is not just that he doesn't understand feminism properly, it's more. Hakusi kungoti haanzwisisi feminism zviri proper, zvakatowanda kupfuura izvozvo. So I'll read quote 4 now. Ndichaverenga Michael quotation Moore, 4. what does he think the kingdom would look like? Because he's driving for some type of kingdom. He has some idea of what he wants the world to look like, and he's trying to drive this through till he structures the United States and then the world after a certain model. You could call that the nature of the kingdom. So I want to know what he thinks the nature of the kingdom is, because when we understand what he thinks the nature of the kingdom is, we know where he's wrong. When Michael Moore sets up his kingdom, what they're trying to set up is a utopian society that's completely secular. And where is it?
it's on this earth. And as long as it's on this earth, do you need to give people any requirements about what they can wear, what they can eat, what religion they practice, what day they worship? Is there any requirement of religion or reform? The answer would be no. Michael Moore anofunga kuti umambo huchange huchitaridzika sei nekuti ari kukurudzira imwe mhando yeumambo. Ane idea yekuti anoda kuti nyika inge ichitaridzika nayo uye ari kuzama kukurudzira kusvikira avaka United States kuchizotevera nyika dzese aine model yake. Tinogona kuzvidaidza tichiti the nature of the kingdom. Saka ndinoda kuziva pfungwa dzake maererano nenature of the kingdom, nekuti kana tichinge tanzwisisa zvaanofunga kuti nature of the kingdom chii, tinobva taziva paanorasika. Iye Michael Moore paanogadzira umambo hwake, chaari kuda kugadzira isociety yeutopia iri secular uye inenge iri pano pasi. As long as iri pano pasi, haana need yekuudza vanhu kuti pfekai chii, kana kuti idyai chakati, kana kuti vanamate chitendero chipi, kana zuva rekunamata kuti nderipi. Panenge paine requirement here yechitendero kana reforms be putting upon people. Saka hapana ma-requirements Michael Moore anenge achiisa pamusoro pevanhu. And these requirements sound conservative. Pane ma-requirements anenge achiisa pamusoro pevanhu. Ma-requirements ake anonzwikwa kunge ari conservative. So for the Nethinims, our message would be a conservative one. Saka kuma Nethinims, message yedu inenge iri message iri conservative. We have the message of Eden to Eden. Tine message inobva kuEden ichisvika kuEden. And I will read another quote. This will be quote 5. Ndichaverenga imwe quotation. This is Elder Tess speaking. Elder Tess vachitaura. From Eden to Eden, what did this teach us? When it comes to gender equality, a woman can be equal, an elder. Then you do another line of progression and you say, in Eden, we were vegan. And how many liberals does that make happy? That is a conservative position, by the way. So are we conservatives or liberals? One here and one here. The same line that taught us that women are equal, taught us that we should all be good vegans, health reformers. That's not a position that liberals in the church hold to. Kubva kuEden kuenda kuEden takadzidza chii kubva kuchidzidzo ichi? Kana tave panyaya dzegender equality, mudzimai anogona kuve akaenzana, anogona zvakare kuitwa elder. Ukaita zvakare rimwe line reprogression, unobva wati kuEden tainge tiri vegan. Zvinoita kuti maliberals vakawanda vafare sei, vashoma pano neapo. I-conservative idea. Line rimwe chete iroro rakatidzidzisa kuti tinofanira kuve takaenzana, ndiro zvakare rakatidzidzisa kuti tinofanira kunge tiri mavegan vakanaka, ma-reforms uye vari healthy. Iyi haisi position inotorwa nemaliberals vazhinji mukereke. Saka kuve vegan panapa tiri kushandisa sesimbo yema-reforms atinobatirira kwaari. For conservatives, a challenging message about Eden to Eden equality. Ma conservatives, a challenging message Eden to Eden, message equality. But for liberals, a challenging message about reforms to hold to here. Asi kuma liberals, a challenging message ma reforms. Do we have evidence of this in other lines? Yes, we do. Tine umwe here weizvi kune mamwe maline. Hongu tinawo.
We want to look briefly now at what the Millerites had for the world. Totarisa isu nemuchidimbu kuti Millerites vaiva nechii The Millerites is the Alpha and we're the Omega. Millerite ndo yekutanga isusu tiri vekupedzisira. So I'll put Millerites here first. Saka ndichaisa maMillerites apa kutanga. And their message to the world in 1850. Uye message yavo kukereke muna 1850. They had a message about slavery. Vakanga vaine message yeutapwa. But in 1850, is that all that they gave to the world? Asi muna 1850 ndo yega here message yavakapa kunyika. What other things did they have? Zvii zvimwe zvavaiva nazvo? They had a chart. Vakanga vaine chart. This chart was for their work in the world. Iri chart rakanga riri rebasa ravo ravaizoita kunyika. And you won't see slavery on that chart. Pachati iyoyo hauoni nhau dzeutapwa. What you see is information about beasts. Unoona information yezvikara. The woes. Mawars. Time. Nguva. And more. Nezvimwe zvakawanda. And some people could complain that it's too much to learn, too hard. Vamwe vanhu vanobva vatogunun'una vachiti zvakawandisa kudzidza izvi zvakanyanyooma. They had a message on Sabbath and keeping the seventh day. Vakanga vaine message yeSabata uye kuchengetedza zuva reSabata rive dzvene. You couldn't just be an abolitionist ignoring the seventh day and be part of this movement. Waisangova muabolitionist uchi-ignore zuva reSabata obva wanzi uri part yemovement zvaisagona. Their message was progressive but also conservative. Message yavo yakanga iri progressive asi zvakare yakanga iri conservative. So with us, saka nesu seeing line upon line, tichiita line upon line, if we have a message about gender equality, kana tiine message ine chekuita negender equality, is that enough for the world? Zvakakwanira nyika here? What about all the lines that we have? Ko malines ese aya atiinawo. When we look at the lines, we see lots of information to learn. Patinotarisa malines tinoona information yakawandisa yekudzidza. World War I, World War II. World War I, World War II. Acts 27. Acts 27. Pyrrhus. Ana Pyrrhus. I could go on and on. Ancient Israel. Ndogona kuenderera mberi ancient Israel. Some people could complain that this is too much work and they're not willing to put in the effort. Vamwe vanhu vanogona kucomplaina kuti iri basa rakawandisa ende havasi willing kuisa effort yavo. How much do they value the treasure that it will bring? Vanochengetedza zvikuru sei treasure iyi inowanikwa ipapo. And in here I'll put vows when I'm trying to say reforms. In the vows we include reforms. Umu ndichaisa mavows pandiri kutaya kuti mareforms tinomaincluda mumavows imomo. What to wear, what not to wear. Mupfekei, musapfekei. Makeup, jewelry, food. Zvemakeup, zvejewelry, zvekudya. Entertainment. Things that would be very unpopular to a lot of liberal Nethinims. Zvinhu zvinenge zvisiri popular kune ma-liberal Nethinims vakawanda. So I will read a quote about this. This will be quote 6. Ndichaverenga quotation maererano nazvo.
Can we discard anything that we've accumulated over the last 31 years when we go to the world? How much are they required to see and accept? Everything. We use Millerite history as an example. All of their prophetic understanding that opened up from 1798 to October 22 of 1844 were the same things that were put on the 1850 chart and sent to the world. At the same time, the external issue is slavery. Those who were wrong about slavery left the movement and lost their salvation. When we understand the nature of the kingdom, that it's a spiritual kingdom, that it's a kingdom in heaven, then there starts to be a list of requirements to get there. Tinogona here kurasira kure zvimwe zvezvinhu zvatakadzidza tikaunganidza kwemakore 31 apfuura kana tave kuenda kunyika. Vanosungirwa kuona chii uye kugamuchira chii zvose. Tinoshandisa nhoroondo yemamilarites dzemienzaniso kunzwisisa kwavo kwese kweprofesi yakavhurwa kubva 1798 kusvikira October 22, 1844. Ndizvo zvinhu zvimwe chete zvakaiswa pachatra 1850 rikatumirwa kunyika. Panguva imwe cheteyo maissues aiitika kunze ndeeslavery. Vese vaive wrong panyaya dzeslavery vakasiya movement vakarasikirwa neruponeso rwavo. Patinozonzwisisa mhando yeumambo uhwu kuti umambo huri spiritual, umambo huri kudenga, tinobva tatanga kuona list yema-requirements kuti tiendeko. Saka paloud cry panenge paine mapoka maviri akasiyana. One would like an earthly utopia. Vamwe vanenge vaine utopia The other one would yakafanana like a nepasi heavenly pano. utopia. Vamwe vanodawo utopia yekudenga. This one, the true side, understands equality properly. Boka rechokwadi rinonzwisisa equality zvizere, radical feminism. And this side has problems fully understanding equality. Iri rimwe divi rine matambudziko mukunzwisisa zvizere nhau dzeequality. So what this shows is that there is more to our message than just equality. Zvazvinoratidza ndezvekuti kunotori nezvakawanda kumeseji yedu than equality chete. If it's only equality, this is suitable to a kingdom on earth. Kana ingori equality, zviri suitable kuumambo huri pano pasi. But because the nature of the kingdom is both about equality and also about being in heaven. Asi nekuda kwokuti umambo hwekudenga ndehwe equality uye ndehwe kuenda kudenga. We need to understand things that affect our spiritual health. Tinofana kunzwisisa zvinhu zvino maererano nehealth yedu zviri spiritual. Things such as the connection between mind, body and spirit. Zvinhu zvakafanana nekubatana kwepfungwa, body yedu nemweya. How your diet affects your spiritual health. Kuti mudyire wako unoaffecta spiritual health yako zvakadini. How what you do for recreation affects your spiritual health. Zvinhu zvaunoita munguva yako iya yerecreation zvinokuaffecta sei health yako. Worshipping on the true day for worship. Kunamata pazuva razvokwadi rekunamata. And we have requirements for baptism and tithing. Tine ma-requirements erubhabhatidzo uye kudzosera zvegumi. These are things that are relevant for our kingdom being in heaven. Zvinhu zviri relevant paumambo hwedu kuti hunge huri kudenga. So Michael Moore is religious, yes, but he believes in a secular socialist society. Saka Michael Moore ane chitendero asi anotenda musociety iri religious, iri secular, iri socialist. We're religious, Isusu but tine we believe in a chitendero. heavenly kingdom. Asi tinotenda muumambo hwekudenga. So we look a little bit conservative here.
Saka pano tinoratidzika tiri conservative zvishoma. We end up being unpopular and seem unpalatable to everyone. Tinopedzisira tisingachanyanyi farirwa nevanhu vakawanda, vanhu vakungotisaidzira kure uko. When we look too liberal, we get accused of being socialists. Tikazotaridzikawo tiri too liberal, tinoaccuswa kuti mava masocialist kaini. But for liberals, this looks too religious, too conservative. Asi kuma-liberals vakatitarisa vanoti izvi zvanyanyawo chitendero, zvanyanyawo kuva conservative. And all of this is because of the geography of where we're trying to head to. Izvi zvese inyaya yegeography yekwatiri kunanga, kwatiri kuda I drew a kuenda. picture at the beginning of two islands. Ukapicture kwekutanga ma-island maviri. Bannon's movement would have us go to one island. Movement yaBannon inoti handei kune rimwe island iro. Moore's movement would have us go to the other island. Movement yaMichael Moore yoti aiwa handei kune island rimwe racho iro. Both of them are offering us an earthly island. But vese vari vaviri vari kungotipa island yepano pasi. The issue for John the Baptist was also geography. Nyaya kuna John the Baptist yakanga iri zvakare nyaya yegeography. He was looking towards an earthly kingdom. Akanga achitarisira umambo hwepano pasi. And that was a mistake that Jesus Christ had to fix. Ichi chakanga chiri mistake chakazogadziriswa naJesu. And not only was Jesus going to give this message, he was personally tested on this very message. Jesu haana kungopa message iyi chete, akatotestwa pamessage iyoyo. He was tested on whether he would like an earthly kingdom or a heavenly kingdom. Akatestwa kuti angada here umambo hwepasi kana umambo hwekudenga. I'll read to you quote 7 now. Ndichaverenga quotation. So in the third temptation, Satan offers Jesus the kingdoms of this world. What is Satan offering him? A utopian socialist society where there is no requirements or reforms. He's got it wrong geographically. Where does Jesus say his kingdom is? In heaven. Satan is saying, I'll give you a kingdom on earth. I'll give you a kingdom where you're going to be this political movement with secular power, where people have none of these troublesome requirements or reforms. He's saying kingdoms of this world, if we take that concept. Saka mumuedzo wechitatu, Satani anofa Jesu umambo hwepano pasi. Anenge achimuofa chii? Socialist society yeutopia, uko kusina ma-requirements kana ma-reforms. Akatadza kunzwisisa maererano negeography kana nzvimbo yacho, akarasika panzvimbo. Jesu anoti umambo huripi? Kudenga. Satani ari kuti anokupa umambo pano pasi. Ndichakupa umambo uhu muchange muri political movement nemasimba ari secular, uko vanhu vasina ma-requirements ayo avanovanetsa chaizvo kana ma-reforms. Ari kuti umambo hwepano pasi kana tikatora concept iyoyo. So I want to have another look now at another word. Saka ndakuda kuti titarise zvekare rimwe izwi. Dystopia. Izwi rekuti dystopia. It's the opposite of utopia. Ndiro rinopikisana kana riri opposite rekuti utopia. It means bad place. Dystopia zvinongoreva kuti nzvimbo yakashata. I'll read you a quote about dystopia from Wikipedia. Ndichaverenga quotation yedystopia kubva paWikipedia. The translators should be in the chat group that I've added today. Dystopian societies appear in many fictional works and artistic representations
particularly in stories set in the future. Famous examples include George Orwell's 1984, Aldous Huxley's Brave New World, and Ray Bradbury's Fahrenheit 451. Ma-dystopian society anobudikira muma-fictional works nemumabasa ema-arts nyanye munyaya dzinotaura nezvekumberi. Mamwe ma-examples ane mukurumbira anosanganisira mafirimu raGeorge Orwell rakanzi 1984 kana Aldous Huxley raakaita rinonzi Brave New World kana Ray Bradbury raakaita rinonzi Fahrenheit 451. What does Michael Moore mean when he's calling his films Fahrenheit 9/11 and Fahrenheit 11/9? Kwa Michael Moore paanodana mafirimu make achiti Fahrenheit 9/11 na Fahrenheit 11/9 anenge achimborevei. Actually, if you're curious about why it's Fahrenheit, kana uchine mubvunzo wekuti sei ichinzi Fahrenheit. the original book was about books being banned, and this is the burning temperature of paper, at least what the author thought. Bhuku racho chairo rekutanga raiva rezvekupiswa kwemabhuku ende iyi ndiyo temperature inopiswa inotsva nayo mapepa. This is a dystopian book about a very bad place we do not want to go. Iyi ibhuku redystopia renzvimbo yakaipisisa yatisingadi kuenda kwairi. How do you get people to vote and to take political action? Unoita sei kuti vanhu vavhote uye kuti vatore ma-action epolitics? What's more effective, offering them a vision of where they would like to go or fear of where they definitely don't want to go? Chii chinonyanya kuva effective, kuvapa vision yekwavari kuda kuenda here kana kuti kuvapa kutya kwokuti musaenda uku? It's far more effective to show people something that they're afraid of and motivate them through fear. Zvinonyanya kuva effective kuvaratidza chinhu chavanotya wovamotivata nekuburikidza nekutya. When Michael Moore is calling his films Fahrenheit 11/9 and 9/11, he is trying to put the fear into the people. Michael Moore paari kudaidza mafirimu ake achiti Fahrenheit 11/9 na Fahrenheit 9/11 ari kuzama It's a kuisa very kutya effective muvanhu. way of getting people to actually move. Inzira iri effective yekuti vanhu vatange kufamba. If you don't get them to move, you won't get them to vote and create change. Ukasavaita kuti vafambe hauiti kuti vakwanise kuvhota nekuchinja. And it's an effective way of doing so. Inzira iri effective yekuzviita. Recently, I came across a tweet that was in Michael Moore's feed. Ndakasangana manje netweet yaiva mufeed raMichael Moore. I think it was around the time of the dog's decision that this person posted this tweet. Yakanga iri nguva yakaitwa decision yaDobbs iya munhu paakaposta tweet iyi. She thanked Michael Moore for this film Fahrenheit 9/11 because it changed her political standing, her political choice. Akatenda Michael Moore nefirimu Fahrenheit 9/11 nekuti rakamuchinja muono wake wepolitics paanga amire. She said she walked into the theatre a Republican and walked out a Democrat. Akati akapinda mudariro ari muRepublican akabuda ava muDemocrat. And this film is about what you don't want to happen. And just like that one, also with this one about Trump, it's a frightening thought where Trump is going to take this country. Iri firimu nderezvausingadi kuti zviitike. Zvakangofanana neraTrump riya ndere zvinotyisa zvinoitika kana Trump akasatora nyika ino. And in the same way with Steve Bannon's films, Nenzira imwe chete mumafirimu aSteve Bannon, he presents a lot of emotional footage. Anotaridza mafootage akanyanya ane ma-emotions. About the threats to society at least by Islam and other communism and all those other things. Nema-threats kusociety anoiswa neIslam nezvimwe zvinhu
vidirani izvozvo. It's about a dystopia where you have radical Islam repeating in 9/11. He was showing execution of Christians by Islamic extremists in the film. Ndeyedystopia apo vanhu vasingadi kuzouraiwa nemaIslamu uko nzvimbo iri dystopia isingadi kuendwa nayo nemaKristu. He wants to direct the viewers to be afraid of this other direction that society might head. Ada kuti maviewers vadirectwe nenzira inobva ichienda kure nekwavasingadi kuti vange vari. So we see here how these movements are using an idea of a utopia and a dystopia. Saka tinoona idea yekuti vanhu vari kushandisa mamovements vari kushandisa idea yeutopia For all their work, nedystopia. they do not understand the nature of the kingdom. Basa ravo rese ravanoita havanzwisisi nature yeumambo. The only group that really understands the true nature of the kingdom is our movement. Boka rega rinonzwisisa nature yeumambo i-movement ino. To have a spiritual knowledge, you need to have spiritual sight. Kuve neruzivo rwuri spiritual, unofanira kunge uine maziso ari spiritual. Which is why we can't ignore the lines that we have to teach us to understand the truth. Ndo mhaka tisingagoni kuignore malines atinawo anotidetsera kunzwisisa chokwadi. Hazvina kukwana. It's not good enough to just watch the news and get equality. Hazvina kukwana kungoona news chete katongobata equality. The secular sources will not teach you proper equality, and they will not teach you prophecy. Masecular sources haatidzidzisi equality chaiye zvakare haatidzidzisi prophecy. So the thoughts that we want to take away from today's study Saka pfungwa dzandinoda kutora kubva pamastudy ataita nhasi. we're a religious movement, not a political movement. Tiri boka rechitendero, hatizi boka repolitics. We understand the nature of the kingdom, that it's in heaven, and we understand equality. Tinonzwisisa nature yeumambo kuti huri kudenga uye zvakare kuti ndewe equality. We will be trying to reach people amongst the Nethinims that are already liberal, because in order to accept our message, they had to already have accepted Michael Moore's message by now. Kuzama kusvikira kune maNethinims vaya vari liberal nekuti kuti vagamuchire message yedu vanofanira kunge vakatogamuchira message yaMichael Moore pari I nhasi. don't mean to imply that you shouldn't try for your conservative friends and families. Handisi kuti musazamawo hama neshamwari dzenyu dziri conservative. But the bulk of the people will be already liberal in their thinking. They will have already accepted the message of Michael Moore. Asi vazhinji vanhu vanofanira kunge vakatogamuchira message yaMichael Moore. When we deal with Nethinims, it's not enough to just give them a message about gender equality. Patinoshanda nemaNethinims hazvina kukwana kungovapa message yegender equality yoga. None of us get a shortcut. Hapana munhu pakati pedu akawana shortcut. As priests, we have to understand the entire message. Semaprista tinofanira kunzwisisa message yacho All the yose. components, including reforms and prophecy, and also the Eden to Eden model. Macomponents ese reforms, reform message uye Eden to Eden. Levites don't get an Equality. easy option. They also have to learn all the material that they have to catch up on. MaLevites havawani option iri nyore, vanotofanira kutodzidzawo material yese yatakadzidza isu. To the best of their ability. Zvichienderanawo neability yavainayo. The treasure comes at a great price. Treasure inotouya neprice huru. And those that are feel that it's valuable enough will be worthy of it. Vanonzwa kuti iyi treasure iri valuable, vanenge vari worth kuiwana. So too with the Nethinims, they will need to learn the whole message. SemaNethinims zvakare vanofanirawo kudzidza message yacho zvachose yese. In order to learn the message, they need teachers to teach them.
kuti vadzidze message vanotonidha vadzidzisi kuti vavadzidzise. The teachers will not just be experts in gender equality. Matichers havasingori expert general equality yoga. The teachers will understand the lines and the vowels as well. Matichers vanotonzwisisa malines zvakare mavowels. So they can teach the nethonyms. Kuti vakwanise kudzidzisa manethonyms. At the same time, we're competing against a very close counterfeit. Panguva imwe cheteyo tiri kukompita necounterfeit yakanodondana nesu. We're in danger of perhaps falling into the snare. Tiri mudambudziko rekudonhera mugomba iroro. Our work and the work of the papacy and Protestantism is all about to launch very soon. Basa redu nere ma-Protestants nere ma-Catholic rakuda kunotanga. The papacy has organized, restructured, tidied itself up and is modernized. Papacy yakatoita restructure, yakaita reorganize, ikazvitaita up, yakaita reorganize. So that it has a message that looks very, very nice and modern and similar to us. Saka ine message inenge ichinzwika kunge iri nice, yakafanana neyedu, iri very modern. But we're in danger of feeling safe because we're always looking at people in the moral majority type of thinking. Saka tine danger yekunzwa kunge tiri safe nekuti tinogara chingotarisa vanhu vekumoral majority tichiona kushata kwavo chete. But as you're just before the Sunday law is a very terrible time to be complacent about your own safety. Asi taakunosvika paSunday law inguva yakaipisisa chaizvo kunge uchinzwa uchidzirwa We need to juggle two ideas at the same time. Tinofana kufamba nema-ideas maviri panguva imwe cheteyo. Are we liberal or are we conservative? Tiri ma-liberal here kana tiri ma-conservative? When Ellen White had a position on dress reform for women's dress, Ellen White paakaita position dress reform pakupfeka kwemadzimai, we could consider that her dress code was a conservative one. Paigona kuti kupfeka kwavo kwakanga kuri conservative. But when you compare it to wearing corsets of the day, she's quite progressive. Asi ukazvifananidza nekupfeka ma-corsets mazuva acho, akanga atofambira mberi chaizvo. Because it is better for women to be not wearing corsets. Nekuti zvakanga zviri nani kuti madzimai vasange vachipfeka ma-corset. Encouraging them to participate and do more tasks and to think for themselves. Achivakurudzira kuti vaparticipate zvakanyanya vachiita matasks akawanda nekuzvifungirawo voga. So was Ellen White a liberal or a conservative? Saka Ellen White aiva mu-liberal here kana kuti mu-conservative? In some ways she was both. Nedzimwe nzira akanga akasanganisa. So let us not throw away all of those things which make us different from the papacy. Saka ngatisakandirai kunze zvinhu zvese zvinotisiyanisa nepapasi. The things that make us different from Michael Moore and his movement. Zvinotisiyanisa naMichael Moore nemovement yake. Because this is exactly what the nethonyms are going to need from us. Nekuti ndizvo exactly zvichanidwa nemanethonyms kubva kwatiri. So I hope through this study we're all encouraged. Ndinovimba kuti muchidzidzo ichi tese tanzwa tichikurudzirwa. Keeping in mind that Satan is counterfeiting us is actually a huge compliment. Tichizvichengeta mupfungwa kuti Satani achititeedzera icompliment huru chaizvo. You can see that we are being counterfeited almost to the date now. Tinoona kuti tiri kuteedzerwa almost pakusvika pazuva chaipo chaipo. You would only counterfeit something that was the true original. Unongoteedzera chinhu chakanga chiri original yazvokwadi chete. Let's pray. Feel near with me. Mukapfugama neni ngatinamatei.
dear great God, designer, creator, Mwari vakuru vakatigadzira, savior of your people. mudzikinuri wevanhu venyu. We seek to follow you and to understand the truth. Tinotsvaka kuteverai nekunzwisisawo zvokwadi. We thank you for the way that the lines can show us more than what we can see with our eyes. Tinokutendai nekuti malaini anotiratidza zvakawanda kupfuura zvatinoona nameso edu, so that we can keep safe, kuti tirambe tiri safe, so that we have the knowledge we need to avoid the snares and traps on either side. kuti tive neruzivo tunofanira kuavhoita matrap ari kumativi ese. And we ask that you would give us a holy fear, Tinokumbirawo kuti mutipowo kutya kutsvene of the importance of what we are doing here on this planet. kwezvakakosha zvezvinhu zvatiri kuita pano panyika yatiri. We ask that you would help us to have our faith increased, Tinokumbirawo kuti mutibetserewo kuti kutenda kwedu kuwedzerwe. help us to love the type of utopia we're supposed to be heading towards. Betserewo kuda mhando yeutopia yatinofanira kunge takananga We kwairi. pray all these things in Jesus' name. Amen. Zvinhu zvose izvi tinonamata muzita raJesu. Amen.